challenged by 144 runs. இறுதியாக ஆட்டமிழந்திருந்தார் கர்மிசன் 144 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் 6வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருந்தது யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு. கர்மிசனுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரர் விஷ்ணுகோபன் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர். தேவாலய முறையிலிருந்து 17வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் பத்ரிசார் கல்லூரியுடைய அணித் தலைவர் மதுசன் இதுவரை 3 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 12 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். மதுசன் தன்னுடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை தேவாலய முறையிலிருந்து அவரை எதிர்கொள்கின்றார் விஷ்ணுகோவன். 144 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Good delivery by Malaysian. Having Vishnu on his pads down the leg side. Squeeze on 144 for 6. Malaysian is bowling the 17th over. Oh, that's a straight delivery, beaten and bowled. A good delivery by Malaysian. Ball. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணுகோபன் மதுசனின் பந்து வீச்சில் நேரடியாக போல்ட் முறையில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். 144 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் 7வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. தேவாலய முனையிலிருந்து புனித பத்ரிசார் கல்லூரி அணித் தலைவர் மதுசன் தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். இதுவரை 2 இலக்குகளை வீழ்த்தியிருக்கின்றார் இந்த பந்து பரிமாற்றத்தில். Up until 2-3 overs ago, it looked like Jaffna College was running away with the game, but St. Patrick's has come back brilliantly, picking up wickets at the right intervals. And now they have Hendrickson and the hitman of Jaffna College at the wicket. Score on 144 for 7. Madhushan, the captain, bowling the 17th over. 21. A misfield and batsman crossover for 2 runs. விட்மன் பெற்றுக்கொண்ட 2 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 146 அதிகரிக்கிறது. 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Slow delivery by Madhushan, picked up well. To fine leg and batsman crossing over for 2 runs. Score moving on to 148. ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 17வது பந்து பரிமாற்றம். End of the 17th over, 148. Good over by Madhushan. He has bowled 2 overs, picked up 2 wickets. And Jaffna College 148 at the end of 17 over. They have 3 overs left, 18 balls to give a target to St. Patrick's. And they have 3 wickets in hand.
பவிலியன் முறையிலிருந்து ஆரம்பமாக இருப்பது 18வது பந்து பரிமாற்றம். 18வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் பத்திரிச்சார் கல்லூரியுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கெமிஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். கெமிஷன் இதுவரை 2 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 20 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இலக்குகள் இதனை பெற்றவில்லை. ரித்மன் 4 ஓட்டங்களுடனும் கென்ரிக்சன் 12 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 148 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 18வது பந்து பரிமாற்றத்தை பார்வையாளர் முனையிலிருந்து கெமிஷன். Nicely sliced to the covers for 4 runs. Lovely shot there. Jaffna College moving on to 152 for 7 in the 18th over. கென்ரிக்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 152 அதிகரிக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 152 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் கென்ரிக்சன் 16 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். பவிலியன் முனையிலிருந்து கெமிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். Lovely fielding there in the short cover. Diving stop. Saving a single for his team. Commission, the left armer from the pavilion. A good dive there, but ball just falling short of him. Unable to hold on. A single, score moving on to 152. 153 for 7 in the 18th over. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. ரித்மன் நாட்டம் இழக்கின்றார். 4 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் கெமிஷனின் பந்து வீச்சில் நேரடியாக போல்ட் செய்யப்பட்டு 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய 8வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 18வது பந்து பரிமாற்றம். 18வது பந்து பரிமாற்றத்தில் 8வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய 8வது இலக்கு 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் தங்களுடைய 8வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். ஆட்டமிழந்த ரித்மனின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கின்றார் தக்சிகன். நடந்து முடிந்த 2 போட்டிகளிலும் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கி இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம். 17 overs have been completed. So far 153 runs scored. Jaffna College for the last 8 wickets. So far, within 17 overs, 8 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving 153 runs. Hacks had not yet taken on 10 and Carrison on 17. இடதுகை பந்து வீச்சாளர் கெமிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் தக்சிகன். ஆட்டமிழப்பு முறைப்பாடு நடுவரால் நிராகரிக்கப்படுகின்றது. 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 8 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 18வது பந்து பரிமாற்றம். பவிலியன் முறையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் பத்திரிச்சார் கல்லூரியின் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் இடதுகை பந்து வீச்சாளர் கெமிஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் தக்சிகன். Takshigan, the regular opener, is a new batsman here and has been given the pivotal role of trying to complete these innings without being bowled out within 20 overs. Jaffna College are 154 for 8
There are 2 overs left. 54 now for 8 wickets. தேவாலய முறையிலிருந்து 19வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் தன்னுடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தையும் வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியுடைய அணித்தலைவர் மதுசன் இதுவரை 3 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். 16 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். மதுசனை எதிர்கொள்கின்றார் தக்சிகன். தக்சிகன் பெற்றுக்கொண்டு Hendrickson and Taksigan, both capable batsmen, to see Jaffna College through to the 20th over in the middle. But it has been a good comeback by St. Patrick's. At what point it looked like Jaffna College might cross over 180, but Patrick's came back strongly to pick up the wickets in the middle. Another singles moving on to 156. மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் தக்சிகன். இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் தக்சிகன் 2 ஓட்டங்களோடு. Good throw right over the stump, but batsman home safely. Score moving on to 158. Madhushan bowling the 19th over. நூற்று 58 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 8 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Madhushan has bowled well in his second spell. Picked up good wickets. And bowled with real pace. He is from the church end. Bowling to the left-hander Taksigan. Pitch throw and that batsman home safely. 159. At the end of 11 overs, Jaffna College were 100. And they have only scored 59 runs in the last 8 overs. And that's running away with the 4 runs. Score moving on to 163. ஹென்ரிக்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 163 அதிகரிக்கிறது. 19 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 163 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 8 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆரம்பமாக இருப்பது இறுதி பந்து பரிமாற்றம். பவிலியன் முனையிலிருந்து இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகிறார் கேமிஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் தக்சிகன். The last few overs have belonged definitely to St. Patrick's for picking up wickets, but can Jaffna College finish strongly? With the ball for St. Patrick's is commission from the pavilion end. Jaffna College 163. At one stage they look like they'll go over 180, but Patrick's came back strongly.
of the pads for a single leg by. It's going on to 164. 5 deliveries left. The informed Ken Bixon on 22. Both sides trying to finish strongly here. Nice drive on the off. A single. It's going on to 165. கென்ரிக்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 165 உயர்கின்றது. பவிலியன் முறையிலிருந்து கெமிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டாக்ஸிகன். The leg side. Good delivery by Commission. So on 165. Into mid wicket. Yes, they are taking one on the throw. Good throw. The wicket keeper, but that's when I crossed over for 2. Score moving on to 167. டாக்ஸிகன் பெற்றுக்கொண்ட 2 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 167 அதிகரிக்கின்றது. பவிலியன் முனையிலிருந்து தங்களுடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தையும் கல்லூருடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தையும் வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் கெமிஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டாக்ஸிகன். Commission now. Taxiga. Oh, right to the stumps, bowled. Good finish by St. Patrick's. Jaffna College finishing their 20 overs at 167 for 9. At one point they looked threatening. They looked like they will score over 185 runs. But a great comeback by St. Patrick's, picking up wickets at regular intervals. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் 9வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. டாக்ஸிகன் 7 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் கெமிசனுடைய பந்து வீச்சில் போல்ட் முறையில் ஆட்டம் இழந்திருக்கின்றார். 167 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 9வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் கெமிஷன். களம் நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரன் கார்த்திகன். யாழ்ப்பாண கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கார்த்திகன் கெமிஷனை எதிர்கொள்கின்றார். 167 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 9 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 20வது பந்து பரிமாற்றம். Pull wisely. Batsman coming off for 2. So Jaffna College finished at 169. A very good score. St. Patrick's have to score 170 to win this game. But I'm sure Jaffna College will be disappointed. They were well on course to make over 185 runs. But a good comeback by Patrick's to take wickets in the middle and to lower the score for Jaffna College. 169 for 9 at the end of 20 overs, and you come to the end of the first part of the match. கார்த்திகன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2 ஓட்டங்களோடு 169 ஓட்டங்களை யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் பெற்றிருக்கின்றார்கள். 20 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினருக்கு 170 என்ற வெற்றி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
to a target of 169, 170 to be scored by St. Patrick's College in order to 69 to equalize the total and 170 to win. Jaffna College score 169, the second highest score in the series so far. St. Patrick's having scored the highest, 179 for 8 in 2020. The Jaffna College previous highest was 143 for 8 in 2024. And this time Jaffna College have scored 169. St. Patrick's need 170 to come out to win this game. And they have a very good aggressive batting lineup. Can Jaffna College bowlers come and stop the run chase? A very interesting second half is awaited between for this Reverend Father Francis Joseph T20 sixth encounter being played here at the Bignor Cricket Grounds.
170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு புனித பத்ரிசார் கல்லூரி அணியினர் களம் நுழைகின்றார்கள். நடுவர்கள் களம் Opening batsman to St. Patrick's College. To Tajur 169, 169 scored to equalize the run and 170 to win the match. Reverend Father G.A. Francis Joseph Challenge Trophy, 6-20 cricket encounter is about to start at Bicknell Memorial Ground, Jaffna College, Vaddukodai. புனித பத்ரிசார் கல்லூரியினுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருவர் களம் நுழைந்திருக்கின்றார்கள். அணியினுடைய உபதலைவர் ஷெஹான், அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் கரின் அட்ரைன். பார்வையாளர் முனையிலிருந்து தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகிறார் கென்ரிக்சன். அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகிறார் பத்ரிசார் கல்லூரியுடைய உபதலைவரும் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரும் ஆகிய ஷெஹான். 20 பந்து பரிமாற்றங்களில் 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு களமிறங்கியிருக்கிறார்கள் புனித பத்ரிசார் கல்லூரி அணியினர். பவிலியன் முறையிலிருந்து கென்ரிக்சன், அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகிறார் ஷெஹான். Bowling from the pavilion end is Hendricks. Another good shot, twice outside. It's a 40 tried by the umpire. The first பத்ரிசார் கல்லூரியுடைய கணக்கு ஆரம்பமாகின்றது. செஹான் கவர் திசையில் பெற்றுக் கொண்ட 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 4ஆக உயர்கின்றது. 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு துடுப்படுத்தாட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் பத்ரிசார் கல்லூரி அணியினர். கென்ரிக்சன் வீசிய முதலாவது பந்தில் செஹான் பெற்றுக் கொண்ட 4 ஓட்டங்களோடு கணக்கை ஆரம்பிக்கின்றார்கள். he was unable to face the ball. It goes to wicket keeper. இரண்டாவது பந்து ஒரு அகலப்பந்து என தீர்மானிக்கப்படுகிறது. உதிரியாக ஒரு ஓட்டம். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 5ஆக அதிகரிக்கின்றது. Another good shot, but was stopped by the field and sent it back to the wicketkeeper. No chance of getting another run. After an aggressive start, Fine. driving for the 4 runs from the covers, Kendrickson replies with a bouncer, only to result in a wide. Score on 5 now for no wicket. A dangerous opening pair for St. Patrick's in the middle. Harin and Shan. Another good shot, one man taken with that ball with that score moved out to 6. ஷெஹான் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 6ஆக அதிகரிக்கின்றது. ஷெஹான் 5 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். பவிலியன் முறையிலிருந்து கென்ரிக்சன், அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் பத்ரிசார் கல்லூரியுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரும் இலக்கு காப்பாளரும் ஆகிய கரின் அட்ரைன்.
இடது கை துடுப்பாட்ட வீரர் கரின். மீண்டும் உதிரியாக ஒரு ஓட்டம். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 7 அதிகரிக்கின்றது. Simply pitch the ball, no chance of getting another run. The score remains the same. தடுத்தாடப்பட்டது. ஓட்டம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 7 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். கென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹாரி. Simply pitch the ball, it goes to the hands of the field. A beautiful stop on his follow through and then running the batsman out. Excellent work by Kendrickson. A diving stop. Batsman thinking that Kendrickson will miss it and he was trying to take the run. Only to realize halfway the bowler had stopped it. A big wicket for Jaffna College. Shihan being run out. The score at 7. பத்திரிசார் கல்லூரியுடைய முதலாவது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஓட்டம் எடுக்க முற்பட்ட வேளையிலே ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார் பத்திரிசார் கல்லூரியுடைய உபதலைவர் ஷெஹான். ஓட்டம் எதனையும் பெறாது கென்ரிக்சனால் ஆட்டமிழக்க செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். ஆட்டமிழந்த ஷெஹானுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரர் டெனோவன். முதலாவது பந்து பரிமாற்றம் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினரால் 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் புனித பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் 7 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் தங்களுடைய முதலாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்து இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் கார்த்திகன். தேவாலய முனையிலிருந்து அவரை எதிர்கொள்வதற்காக டெனோவன். It was a good intelligent cricket play by Kendrickson. After stopping the ball, he didn't try to throw down the stumps. Instead, he picked himself up, came running towards the wicket and took the base off. A lovely delivery there to start off by Karthikeyan. The second over, St. Patrick's 7 runs for 1 wicket. Karthikeyan and Kendrickson had a good opening spell in the 50-over game, and they have been given the new ball again in this T20. Allowed appeal, turned down.
கார்த்திகனுடைய இரண்டாவது பந்தும் நிராக இலக்கு கபால் கைகளில் சிக்கிக் கொள்ளுகின்றது. ஓட்டம் வரும் வாய்ப்பு இல்லை. 7 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர். ஒரு இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் டெனோவன், ஹாரின் ஆகியோர் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். That's been pulled to the mid-wicket fence for 4 runs. Another 4. Another 4 scored by St. Patrick's College. With the score now to 11. டெனோவன் பெற்றுக்கொண்ட 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 11 அதிகரிக்கிறது. டெனோவன் களத்தில் 4 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். தேவாலய முறையிலிருந்து கார்த்திகன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டெனோவன். Another wicket goes down for St. Patrick's. Off the bowling of Karthi, St. Patrick's are 2 wickets down for 11 runs. 11 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய இரண்டாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். கார்த்திகனுடைய பந்து வீச்சில் டெனோவன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். டெனோவனுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைகின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. $170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு களமிறங்கி இருக்கின்றார்கள் பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றம். 11 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் தங்களுடைய இரண்டாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். களத்தில் கரின், ஸ்டீவ் தங்களுடைய கணக்குகளை ஆரம்பிக்காமல் இருக்கிறார்கள். தேவாலய முறையிலிருந்து கார்த்திகன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஸ்டீவ். Good shot by Steve. Good shot. Another 4 scored by St. Patrick's College. With that, the score more to 15 for the last of 2 wickets. Good shot by Steve, hitting it over cow. Got a 4 and St. Patrick's moves on to 15 for the loss of 2 wickets. Harin and Steve Aditya the wicket. And Karthi just finished this over. And to continue bowling from the pavilion in this Kendrickson. ஆரம்பமாக இருப்பது மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றம். கென்ரிக்சன் பந்து வீச தயாராகின்றார். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக ஹாரின். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினரும் இரண்டாவது பந்து பரிமாற்றம் முடிகின்ற வேளையில் 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார்கள். ஆனால் இலக்குகள் இதனை இழக்கவில்லை. பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினரும் 2 பந்து பரிமாற்றங்கள் முடிவடைந்த வேளையில் 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் ஸ்டீவ் 4 ஓட்டங்களுடனும் கரின் தன்னுடைய கணக்கை தொடங்காமல் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றம். ஆம், அது ஒரு அகலப்பந்து என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. அந்த ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 16 அதிகரிக்கின்றது.
Score moving on to 16. The single. 17, my friend. And we are in the third over. களத்தில் கரின் ஸ்டீவ் இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர்கள். கரின் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு பத்திரிகையாளர் ஓட்ட எண்ணிக்கை 17 அதிகரிக்கின்றது. ஹென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. மீண்டும் ஒரு அகலப்பந்து. உதிரியாக மீண்டும் ஒரு ஓட்டம் பத்திரிகையாளர் கல்லூரிக்கு வழங்கப்படுகின்றது. ஓட்ட எண்ணிக்கை 18 அதிகரிக்கின்றது. ஸ்டீவ் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 19 அதிகரிக்கின்றது. பவிலியன் முனையில் ஹென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கேரி. Hendrickson has not been disciplined with his bowling, conceding a couple of wides in this over, scoring on to 19 in the third over. A good stop in covers, stopping for a single, scoring on to 20. கரன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 21 அதிகரிக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 3வது பந்து பரிமாற்றம். பவிலியன் முனையிலிருந்து ஹென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஸ்டீவ். பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர் 21 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் ஸ்டீவ் 5 ஓட்டங்களுடனும் கரன் 2 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மூன்றாவது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகிறது. ஹென்ரிக்சனுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றம் நிறைவடைகின்ற வேளையில் புனித பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர் 22 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகையாளர் கல்லூரி அணியினர். தொடர்ந்தும் தேவாலய முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கார்த்திகன். கார்த்திகன் தன்னுடைய 2வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். 1வது பந்து பரிமாற்றத்திலே எட்டு ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். களத்தில் ஸ்டீவ் 5 ஓட்டங்களுடனும் கரின் 2 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆரம்பமாக இருப்பது 4வது பந்து பரிமாற்றம். A lovely drive played on the up through
Long off for a boundary for St. Patrick's. They move on to 26. Karthi over pitching and paying the penalty. A beautiful drive by the left-handed Harin. ஸ்டீவ் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 26 அதிகரிக்கின்றது. And a good shot reverse stop, only one run taken with the ball. With that, goes on to 27. Wickets. Harin playing it off his legs to a short leg position for a single. Score moving on to 28. ஸ்டீவ் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 29 அதிகரிக்கின்றது. Simply possess the ball, only one run taken with the ball. With that, the score moved to 30 for the last 2 wickets within 3 overs. Steve on 12 and Harin on 2. Karthik. கார்த்திகனுடைய பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. 4 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி முடித்திருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். பத்திரசியார் கல்லூரி அணியினர் 29 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் ஸ்டீவ் 12 ஓட்டங்களுடனும் ஹரின் 2 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். After having completed 4 overs, the score is 29 for the rest of 2 wickets. So far, 2 wickets have been captured by Jaffna College by giving away 29 runs within 3 overs. Then 4 overs. So Steve on 12 and Harin on 2. தொடர்ந்தும் கென்ரிக்சன் பவிலியன் முனையிலிருந்து It was cast, but it was a hard cut, but it was missed. 2 runs have been taken with the ball. With that, the score moved to 31 for the rest of 2. 29 runs scored by St. Patrick's College for the last of 2 wickets within 4 overs. A well-timed rapid hit by Harin with the mid-off fielder right on the inside the circle with the power play restriction. He timed it well to hit over the fielder for 2 runs. Short ball, missed
time hit. And straight to the fielder. That's the end of Harin. Three wickets have been captured by Jaffna College by giving her 31 runs within 4 overs. பத்ரிஷியார் கல்லூரியுடைய மூன்றாவது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 31 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் மூன்றாவது இலக்கு இழந்திருக்கின்றார்கள் பத்ரிஷியார் கல்லூரி அணியினர். Arminson picking up the catch there and Aditya losing his wicket. Chasing 170. St. Patrick's are 31 for 3. ஆட்டமிழந்த ஸ்டீவ் ஆதித்யாவின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரர் தவின். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 5வது பந்து பரிமாற்றம். கென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் தவின். He simply pushes the ball or demand to take it with the ball. With that, the score moved to 32 for the last of 3 wickets. தவின் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 32 அதிகரிக்கின்றது. பவலியன் முனையில் இருந்து ஹென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹரின். அது ஒரு அகல பந்து என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. மேலும் உதிரியாக ஒரு ஓட்டம். It's a wide ball, 1 run added to 2. 1 run added to 2. A loud appeal by Hendrickson, turned down by the umpire. மூன்று ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்ரிஷியார் கல்லூரி அணியினர். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. பவிலியன் முனையிலிருந்து ஹென்ரிக்சன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹரின். With wickets falling on one end, Harin has not been able to play his usual game. A dangerous batsman, left hand of St. Patrick's. He picks up a shot only 1 run taken with that ball. With that, the score is 34 for the last of 3 wickets. Within 4 overs. கென்ரிக்சனுடைய பந்து பரிமாற்றத்தோடு 5 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு துற்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது பத்ரிஷியார் கல்லூரி அணியினர் 34 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் ஹரின் 3 ஓட்டங்களுடனும் 5 wickets, 5 overs and completed. 33 runs scored by St. Patrick's College for the last of 3 wickets. So far, 3 wickets have been captured by Jaffna College by giving away 33 runs within 4 overs. Harin and on 1, Harin on 3, and Twain on 1. தொடர்ந்தும் தேவாலய முனையிலிருந்து கார்த்திகன் தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் கல்லூரி சார்பாக 6வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார்.
He simply puts the ball on one and taken with ball. The fielder stopped the ball and sent it back to the keeper. Only one run taken with that ball. With that, the scores moved on to 34 for the last of 3 wickets within 5 overs. To a target of 190. So far, 33 runs scored by St. Patrick College. 35. தேவாலய முறையிலிருந்து கார்த்திகன் அவரை எதிர்கொள்கிறார் டெவின். பத்திரிச்சார் கல்லூரி அணியினர் 35 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Another wild swing, missing it completely. 6th over in progress. St. Patrick's 3 wickets down for 35, chasing 170 to win. Another good shot, but it was stopped by the fielder. Only one and taken with that ball. With that, the scores moves on to 36 for the last 3 wickets. 6th over is in progress now. A misfield there by Amishan. Score moving on to 36. It's a good shot, so the fine leg, only one and taken with that ball. With that, the scores move up to 10. It was supported by the umpire. It was supported by the umpire. With that, the scores move. தவின் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 41ஆக அதிகரிக்கின்றது. 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 6 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பத்திரிச்சார் கல்லூரி அணியினர் 41 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. At the end of the power play, there's no much difference between St. Patrick's and Jaffna College. Jaffna College were 43 for 2 wickets at the end of power play, and St. Patrick's are 41 for 3. பந்து வீச்சில் மாற்றம். பவிலியன் முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் கபிசன் தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். ஆரம்பமாக இருப்பது 7வது பந்து பரிமாற்றம். கபிசனை எதிர்கொள்வதற்கு ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரும் பத்திரிச்சார் கல்லூரி இலக்கு காப்பாளருமாகிய கரின் களத்தில் 5 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். Another good shot. Was stopped by the fielder. 2 runs have been taken with that ball. With that, the score note 43 for the last of 3 wickets within 6 overs. There.
Serving a definite 4 by Vaddukodai. Score is on 42. கரன் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 42 அதிகரிக்கின்றது. கபிஷன் அவரை எதிர்கொள்கிறார் தவின். Lovely delivery. கல்லூரி அணியினர் 42 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 3 இலக்கில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. பவிலியன் முனையிலிருந்து கபிஷன் அவரை எதிர்கொள்கிறார் தவின். தவின் கேரின் ஆகியோர் 6 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Another good shot in the fine leg. One and taken. He doesn't want to take another run. I mean, same 43 for the last 3 wickets. Within 6 over. 7th over is in progress now. எதிரியாக பெறப்பட்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 43 அதிகரிக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 7வது பந்து பரிமாற்றம். 7வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் கபிஷன். அவரை எதிர்கொள்ள தயாராகின்றார் கரின். பத்திரிகையாளர் கல்லூரியுடைய ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரும் இலக்கு காப்பாளருமாகிய கரின் களத்தில் 6 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். Good shot, another shot. Only one taken with that ball. With that, the score is 44 for the last of 3 wickets within 6 overs. To a target of 169. So far, St. Pat has scored 43 runs for the last of. கரின் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 44 அதிகரிக்கின்றது. Shot toward the long off. It was swept by the field. 2 runs have been taken with the ball. With that, the score mode 46 for no loss. The stump was missed. 44 for the last of 3 wickets within 6 overs. தவின் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கையை 46 உயர்த்தி இருக்கின்றார். இதுக்கு போடுறா முதல் இந்த நம்பர் அடிச்சு பேர் ஏதாவது வருது உண்டு ஏதாவது இது. End of the 7th over, score on 146. We have 13 overs left. St. Patrick's needing 124 runs to win this game with 7 wickets in hand. Seven overs have been completed and soon 13 overs to be played. So far, 46 runs scored by St. Patrick's College by giving away for the last of 3 wickets within 6 overs. Sorry. To a target of 169, 46 scored by St. Patrick's College for the last of 3 wickets. ஒரு போட்டோ ஒன்று வந்தது வேறு போட்டு கிடாக்கு. தேவாலய முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு ஆயத்தமாகிறார் ரித்மன்.
Another good shot. Only one run taken with that ball with the score. Move on to 37 for the loss of 3 wickets. 3 more runs should be scored to make it 50. So far 46 runs scored by St. Patrick's College. 3 more runs should be scored to make it 50. கரன் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 47 அதிகரிக்கின்றது. தேவாலய முறையிலிருந்து 8வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தையும் ஆரம்பித்திருக்கிறார் ரித்மன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டவின். Another good shot. Another supported by the umpire. With that, the score moved to 51. 51 for the loss of 3 wickets within 7 overs. டவின் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு பத்ரிஷார் கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 51 அதிகரிக்கின்றது. பத்ரிஷார் கல்லூரி அணியினர் 51 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றார்கள். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்படுகின்றன. The target of 169, so far 51 scored by St. Patrick's College for the loss of 3 wickets. Another good shot towards the long off. Only one run taken with that ball. With that, the score moved to 52 for the last 3 wickets. They missed a chance of getting another run. ஐம்பத்தி ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்ரிஷார் கல்லூரி அணியினர். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. ஹரின் 8 ஓட்டங்களுடனும் டெவின் 13 ஓட்டங்களுடனும் துருப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். தேவாலய முனையிலிருந்து ரித்மன் 8வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். Another good shot towards the long off. Only one run taken with the ball. It was stopped and second that only one run taken with that ball. With that, the scores moved to 53 for the loss of 3 wickets. 8th over is in progress. Huan on 13 and Harin on 8. To a target of 169, 52 scored by St. Patrick's College for the loss of 3 wickets. எட்டு பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 53 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்ரிஷார் கல்லூரி அணியினர். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் 9வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக பவிலியன் மூலையிலிருந்து கபிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹரின். கபிஷன் தன்னுடைய 2வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு ஆயத்தமாகின்றார். முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தில் 4 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்திருந்தார். ஆரம்பமாக இருப்பது 9வது பந்து பரிமாற்றம்.
ஆம், அந்த பந்து ஒரு அகலப்பந்து என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக மேலும் ஒரு ஓட்டம் பத்திரிச்சார் கல்லூரிக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 54 அதிகரிக்கின்றது. Another shot. There's a fielder. Only one run taken with that ball with the score score of 55 for the last 3 wickets within 8 overs. Kevin on 13 and Harry on 9. கேரன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 55 அதிகரிக்கின்றது. கபிசன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டெவின். Another good shot, another shot. Yeah, Seville only one run taken with that ball. The score more to 56 for the last 3 wickets. To a target of 169, so far 56 scored by St. Patrick's College. ஐம்பத்தி 6 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் ஹெரின் 10 ஓட்டங்களுடனும் கெவின் 14 ஓட்டங்களுடன் துருப்பிடித்தாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Another good shot, but it was spaced only. No chance of getting another run. Score remained the same. To a target of 169, so far 56 scored by St. Patrick's College within 8 overs. 9th over is in progress. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 9வது பந்து பரிமாற்றம். She advanced, but he was unable to connect the ball. Goes to the wicket keeper. It was a catch taken. Fourth wicket has been taken by Jaffna College. A top edge, caught in the gully, and St. Patrick's losing their 4th wicket. Off the bowling of Kavish. St. Patrick's 4 wickets down for 56. பத்திரிசியார் கல்லூரியுடைய 4வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களம் நுழைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்த கரின் 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் கபிசனின் பந்து வீச்சிலே பிடிகொடுத்து ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். 56 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய 4வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். ஆட்டமிழந்த கரனுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரர் ஜோஜேஸ். Harin, the most prolific batsman of St. Patrick's, was now not at his usual best, with a huge run rate to chase and wickets falling on the one end. Unfortunately,
He had to give his wicket away. St. Patrick's 4 wickets down for 56. In the 9th over. On the other end, Tavin, well-built cricketer, has been using his power to get some runs for St. Patrick's, and he's at the non-striker's end. Jojesh is the new batsman, taking strike. Full toss, pull, but didn't middle it Start properly. only one taken with that ball with the score to 57. கமிஷனுடைய பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்றது. மிக சிறப்பாக அந்த பந்து பரிமாற்றத்தை வீசியிருந்தார். இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே கமிஷன் 4 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டு கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றி இருக்கின்றார். 9 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. புனித பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் 57 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆரம்பமாக இருப்பது 10வது பந்து பரிமாற்றம். 10வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தேவாலய முனையிலிருந்து தயாராகின்றார் ஹர்மிசன். அவரை எதிர்கொள்வதற்கு ஜோஜேஸ். ஆரம்பமாக இருப்பது 10வது பந்து பரிமாற்றம். We are approaching Another shot. halfway stage now. The 10th over in progress. St. Patrick's 57. Full tossed and slashed well, but wide long on coming, long off coming and picking it up in the boundary. Formation from the church end. Bowling the 10th over. Hard hit, straight too long off of the boundary. Hitting the side screen there. And a good shot to long off. ஜோஜேஸ் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு பத்திரிசார் கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 63ஆக அதிகரிக்கின்றது. A quicker delivery by Hamish, beating the batsman. Not picked up cleanly by the keeper. Score. So he's on 63 in the 10th over. Another full toss. Falls way short of the long on fielders. No run for a single. And the end of the 10th over, St. Patrick's are 64 for 4 wickets. They need 116 runs to win in 10 overs. 64 for 4, 116 required in 10 overs. A run rate of 11.6 runs.
10 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது பத்திரிசார் கல்லூரி அணியினர் 64 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் டெவின் 15 ஓட்டங்களுடனும் ஜோஜேஸ் 6 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்தும் 11வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் கபிஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஜோஜேஸ். Out of the 20 overs, 10 overs have been completed. So far, 64 runs scored by St. Patrick's College for the last 4 wickets. Judge. He got himself yacked. 5th wicket has gone. St. Patrick 64 for 5. பத்திரிசியார் கல்லூரியுடைய அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்படுகிறது. காபிசனுடைய பந்து வீச்சில் ஜோஜேஸ் போல் முறையில் ஆட்டமிழக்கின்றார். 64 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய 5வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். ஆட்டமிழந்த ஜோஜேஸுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைகின்றார் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினுடைய அணித்தலைவர் மதுஷன். கபிஷன் தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார். இதுவரை 8 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருக்கிறார். பவிலியன் முனையிலிருந்து கபிஷன், அவரை எதிர்கொள்கின்றார் மதுஷன், அணித்தலைவர் மதுஷன். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 11வது பந்து பரிமாற்றம். மதுஷன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 65 அதிகரிக்கிறது. அந்த நேராக இலக்கு காப்பாற்றம் செல்கிறது. ஓட்டம் வரும் சந்தர்ப்பமில்லை. 65 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 5 இலக்குகள் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பவிலியன் முனையிலிருந்து கபிஷன், அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டெவின். டெவின் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 66 அதிகரிக்கிறது. தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்.
7 overs left to score 95 runs. மதுசன் லெக் திசையில் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 76 அதிகரிக்கின்றது. When play started at 1:30 this afternoon, we had a handful in the ground, but now a large group, lots of alumni members for St. Patrick's and Jaffna College have gathered all around the ground with the game entering the last phase. 7 overs left. That's a massive hit. And a lovely catch in the deep. Kevin holding on. Played well so far for his innings of 15, 16. And Jaffna College picking up their 6th wicket. பத்திரிஷார் கல்லூரியுடைய 6வது இலக்கு வீழ்த்தப்படுகிறது. கெவின் 16 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் ஆட்டமிழக்கின்றார். அணியினர் 77 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் கமிஷனுடைய பந்து வீச்சிலே கெவின் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். ஆட்டமிழந்த கெவினுடைய இலத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழையும் புதிய வீரர் டினுலக்சன். நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 14வது பந்து பரிமாற்றம். அது ஒரு அகலப்பந்து என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதிரியாக மேலும் ஒரு ஓட்டம். அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 78 அதிகரிக்கிறது. Score is on 79. தேவாலய முறையிலிருந்து கமிஷ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் மதுஷன். Score is on to 80 with a single. End of 14 overs, 80 runs for 6 wickets. With 6 overs left. $91 runs needed for St. Patrick's to win. They need to score 15 runs per over. If there's any batsman who could do this for St. Patrick's, they are at the middle. The captain Madhushan, Dinlakshan scored a quick fire 50 in the big match. And St. Patrick's might be wanting a repeat performance from him. 90 needed in 6 overs.
தொடர்ந்தும் 15வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணுகோவன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் மதுஷன். 80 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகையார் கல்லூரி அணியினர். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. Another good watch was stopped 22 runs on taken with the score about 82 for the stop 6 wickets within 14 overs. மதுசன் பெற்றுக்கொண்டதை 2 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 82 அதிகரிக்கின்றது. மதுசன் தன்னுடைய கணக்கை 13 அதிகரிக்கின்றார். Another good shot. It was a sixer. Sixer. With that, the scores moved out to 88 for the last of 6 wickets within 14 overs. பத்திரிகையார் கல்லூரி சார்பாக முதலாவது 6 ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் அணியினுடைய தலைவர் மதுஷன். மதுஷன் பெற்றுக்கொண்ட 6 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 88 அதிகரிக்கின்றது. That's a wide. It's a wide. We have seen 5 sixes in this game so far. 4 from Jaffna College and 1 now from St. Patrick's. The 15th though. The 15th over 89 for 6. Lovely throw over the stumps. Batsman safely in. Score moving on to 90. மதுசன் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 90 அதிகரிக்கின்றது. விஷ்ணுகோவன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டினுலக்ஷன். களத்தில் மதுசன் 20 ஓட்டங்களுடனும் டினுலக்ஷன் 1 ஓட்டத்தோடு துருப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 90 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்திரிகையார் கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Mistimed hit, falling just short of the fielder. End of 15 overs, score 90 for 6 wickets. 70 runs required, 80 runs required in the last 5 overs. 15 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பத்திரிகையார் கல்லூரி அணியினர் 90 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 16வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் கமிஸ். கமிஸ் இதுவரை 3 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 17 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். மதுசன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 91 அதிகரிக்கின்றது. கமிஸ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டினுலக்ஷன். Diving stop here. And throw back to the wicket keeper. Single to St. Patrick's. They move on to 90. We are in the 16th over. After Captain Johnson winning the toss and electing to bat, Jaffna College, despite losing wicket, batted aggressively.
were able to put on a good score on the board. Another good shot. 2 runs have been taken to that ball with that score more to 95. 5 more runs to be to make it. 5 more runs to be taken to make it 100. 6 wickets have been captured by Jaffna College by giving away 94 runs, 95 runs. 5 more runs to be scored to make it 100. Another good shot. It was vertically by the umpire. With that, the scores move to 99 for the loss of 6 wickets within 15 overs. That was Election on 4 and position on 22. That was hit hoppishly, but the fielder at the deep long off, unable to hold on and bouncing in front of the fence and crossing over for a boundary. St. Patrick's in 99. Another good shot, only one and taken with that. The scores moved to 100. 100 runs scored by St. Patrick's College for the loss of 6 wickets. திருலக்ஷன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 100 அதிகரிக்கின்றது. 100 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றார்கள் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. 16 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி நிறைவடைந்திருக்கிற நிலையில் 170 என்ற வெற்றி இலக்கோடு துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கும் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 100 runs, 6 wickets. Jaffna College captain Johnson calling a huddle. They have done everything well so far. So looking forward to finish this off. In the meantime, the Patrician batsmen, a well-deserved water break. They prepare their strategy for the next 4 overs. With so much of T20 cricket being seen by the boys, they know scoring 70 runs in 24 balls is not an impossible task. Can they execute it? We'll see in the next 4 overs. Three runs have been scored. 303 for the loss of 6 wickets within 16 overs. And the 4 overs to be played. Deduction on 9 and Madison on 22. நூற்று 2 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 17வது பந்து பரிமாற்றம். 17வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணுகோவன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் டெனுலக்சன். டெனுலக்சன் களத்தில் 11 ஓட்டங்களுடன் அணித்தலைவர் மதுசன் 22 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Outside edge going to point. No run. Score remains on 1 or 2 in the 17th over, ball by Vaddukodai. Short ball. Stepped in the off for a singles, going on to 1 or 3. டில்லக்சன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 103 அதிகரிக்கின்றது. விஷ்ணுகோவன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் மதுஷன். Full bottle shot going on the leg side. Dropped in the deep. And batsman. 2 runs have been taken with that ball with the score more to 105 for the last 6 wickets within 17 overs. Deduction on 12 and Madison on 22.
மதுசன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 106 அதிகரிக்கிறது. 17 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி முடித்திருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். புத்தசியார் கல்லூரி அணியினர் 106 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் டிலுலக்சன் 12 ஓட்டங்களுடனும் அணித்தலைவர் மதுசன் 25 ஓட்டங்களுடனும் துருப்பட ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். With 3 overs left, 64 runs to score. Jaffna College, where Vishnu just completed the 17th over. தேவாலய முனையிலிருந்து 18வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் கார்த்திகன். அவரை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகின்றார் மதுசன். Madhusan requesting a new set of gloves. கார்த்திகன் இதுவரை 3 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார். 21 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். கார்த்திகன் தன்னுடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். ஆரம்பமாக இருப்பது 18வது பந்து பரிமாற்றம். தேவாலய முனையிலிருந்து கார்த்திகன், அவரை எதிர்கொள்கின்றார் மதுசன். பத்ருசியார் கல்லூரி அணியினர் 106 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளது. மதுசன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 107 அதிகரிக்கின்றது. கார்த்திகன், அவரை எதிர்கொள்வதற்காக டினுலக்சன். Straight delivery, missed on, played on. That's the 7th wicket down for St. Patrick's at 107. Pressure taking on the batsman, having to score over 63 runs to win, and 107 for 7 St. Patrick's. பத்ருசியார் கல்லூரியுடைய 7வது இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. 107 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் டினுலக்சன் 12 ஓட்டங்களை பெற்று கார்த்திகனின் பந்து வீச்சில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். ஆட்டமிழந்த டினுலக்சனின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழையும் புதிய வீரர் கெமிஷன். கார்த்திகன் 22 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து தன்னுடைய 2வது இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். களத்தில் அணித்தலைவர் மதுசன் 26 ஓட்டங்களோடு துருப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அவரோடு இணைந்திருக்கின்றார் கெமிஷன். தேவாலய முனையிலிருந்து 18வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் கார்த்திகனை எதிர்கொள்கின்றார் கெமிஷன். காப்பாற்றம் செல்கிறது. ஓட்டம் வரும் வாய்ப்பு இல்லை. 107 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் பத்ருசியார் கல்லூரி அணியினர். 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Jaffna College showed they have depth in their batting with stroke makers and people who could steady the ship. That all came together today as they went out of the St. Patrick's bowling after Johnson had won the toss and decided to bat first. Despite losing wickets, they continued the attack almost till the end of 20 overs. Good fight back by St. Patrick's.
restricting Jaffna College to 169. At one stage it looked like it will be over 185. But in pursuit of runs needed, they lost wickets and they're 7 wickets down for 107 in the 18th over. Full toss played obviously Chaka out on a single. End of the 18th over, score on 108. So we have 2 overs left with St. Patrick's needing 63 runs. From here on, it's a game for Jaffna College to lose unless they play badly. கார்த்தியருடைய அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவடைகின்ற வேளையில் 18 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பத்திரிகையார் கல்லூரி அணியினர் 108 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் கெமிஷன் ஒரு ஓட்டத்துடனும் அணித்தலைவர் மதுசன் 26 ஓட்டங்களுடன் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். 19வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக கென்ரிக்சன். Unnecessary overthrow, resulting in a score move on to 109. உதிரியாக பெறப்பட்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 109 உயர்கின்றது. கென்ரிக்சன் தன்னுடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். மதுசன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 111 அதிகரிக்கின்றது. கெமிஷன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 113 அதிகரிக்கின்றது. Hendrickson bowling his third over, 2 for 19. Has had a good all-round game. At a stage when Jaffna College was losing wickets, he scored an unbeaten 23, and so far picked up 2 wickets. He's bowling the penultimate over for Jaffna College, which St. Patrick's had 113 for 7. மதுசன் பெற்றுக்கொண்ட 2 ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 115 அதிகரிக்கின்றது. Madhushan on the other hand had a lone battle. He's captain of the side. He's unbeaten on 31. In his final year, for his alma mater, played his heart out in the 3-day big match with the ball, and
had a late cameo in the one day, trying to get the better of the one day game, but again now an unbeaten 31. He should be pleased with his performance for St. Patrick's as captain of the side. Score on 1-1, 5 for 7. And it's the last over being bowled. தேவாலயமலையிலிருந்து இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை வீசி கொண்டிருக்கின்றார் கபிஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கெமிஷன். நூற்று 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் பத்திரிசியார் கல்லூரி அணியினர். 7 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தின் 2 பந்துகள் வீசப்பட்டிருக்கின்றன கபிஷனால். கபிஷன் இதுவரை 3 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 11 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். கபிஷனுடைய 3வது பந்தும் இலக்கு காப்பாளர் கைகளிலே சிக்கின்றது. ஓட்டம் பெறும் வாய்ப்பு இல்லை. Last over with Jaffna College 54 runs ahead and St. Patrick's 1-1, 5 for 7. A great game of cricket played by both sides, and again only one could be the winner. And at this stage, Jaffna College are the clear favourites to win the 6th Reverend Father Francis Joseph T20 here at the Bigler Cricket Grounds. And that's the end of play with Jaffna College winning the 6th T20 here at the Bigler Cricket Grounds by 54 runs. A wonderful game of cricket. Well played, Jaffna College. St. Patrick's fought hard, but it was not good enough for the strong Jaffna College batting lineup, who took that act to the St. Patrick's bowlers and put up a brilliant score. A good fight back in the middle, but that was not good enough at all. St. Patrick's, Jaffna College winning the 6th Reverend Father Francis Joseph Challenge Trophy here at the Bigler Cricket Grounds to take the series now to 4-2. They won in 2022 and now a victory after 4 years in 2026. Congratulations to both teams. Wonderful play and well done, Jaffna College.
A very good evening to all of you. What a fantastic performance by our players. I think that was the icing on the cake for us. Thank you very much. Where are they? I'm sorry. They're still on their way. Anyway, let me start then by thanking everybody who has helped in making this match such an exciting, eventful time for all of us. I thank Father Rector and the staff and all those involved, the coaches and others from your Patrick side, for being able to come here and spend this day with us. And I thank all our staff and the alumni members for all the help that they gave us to help see that the match went through without any incidents. I also thank the police force who are here and the STF personnel who have come to help us so that we can have an enjoyable time. So this is something that has come up recently, I think, but we needed you, and thank you for coming. I'm sorry, I was asked to start speaking. I didn't realize you had come. But I started saying that it was a fantastic performance by you all and that it was the icing on the cake for me. So thank you. And I think a match like this, in this format, it shows the determination, the unity, the discipline, and the hard work you have put in. Where in the short format, you need a lot of skill, you need quick thinking. And when it came to that, I think you all rose to the occasion and delivered brilliantly. So I thank each one of you, and I thank the coach, very especially the coaches, the masters in charge, the POG, who have been alongside you all. I also want to say to the Patrick's team that you all did try to come back with determination, and you showed the true spirit of the cricket in the way that you all played. And I thank you for an enjoyable day that you have given us. So I hope and wish you all the best in the coming years, and that you will continue to love your cricket and continue to excel in it as you go forward. Thank you. Father Rector, I call upon you to address them. Good evening, all of you. As we are winding up the cricket festival of 2026 with T20, at this moment I remember the past rector, Father Francis Joseph. It started in 2020 after his name, because of his marvelous contributions towards this big match, as well as the education of Jaffna people. Especially, he has started
50 overs match after late Principal Raja government in 1985. So it was his great contributions towards this long history of Battle of the Girls. At this moment, I express my sincere thanks to Principal Madam and the staff of Jaffna College and all students of Jaffna College for your tireless effort in organizing and coordinating this great event. So thank you. And at this point, I congratulate both teams, especially Jaffna College, because you have fired 14 fours and 5 sixes, which is needed for T20. Congratulations and your hard work. Patrick, you have to work hard for the betterment of our college future. Thank you so much for the spectators, supporters of cricket, especially your words of appreciation and your presence here. I thank the media people these encounters. Sometimes the relationship between both schools or students, like a rivalry. We always face these competitions. We gather here for the competitions, winning or losing. As a losers, I have an idea of continuing our relationship with some debate competitions between both schools. Quiz competitions, there are so many. We have a good relationship with other schools. When you come to this rivalry, we think Jaffna College is an enemy to St. Patrick's and Henry is an enemy for St. Patrick's. There is only for this format of a big match. So I request Principal Madam and the committee, maybe the administrative body, to think about this. We have a future good relationship apart from these ground activities. Thank you and God bless you. E.A. Francis Joseph Challenge Trophy 6 2020 Cricket Encounter Awards 2026. Man of the match, the CC the cash prize. Man of the match goes to Duke Hendrickson of Jaffna College. Thank you, sir. I invite the rector and the principal to present the trophy. Reverend Father D.A. Francis Joseph Challenge Trophy goes to Jaffna College. Special winning cup donated by Mr. Sabarna Gobi Krishna, A-level 2011 batch and all boy of Jaffna College.
தம்பி பின்னால் வாங்க. நீங்கள் இதுக்கு ஒயிட்டுக்கு எடுக்கணும், அது க்ளோஸ் எடுக்கணும். இது ஒயிட் வராது. Other side. Yeah. Thank you. Thank you. இது கலரா கஷ்டகாலம் Let's give a three-hearted cheers for St. Patrick's College. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Three-hearted cheers for Jaffna College. Hip hip, hip hip, hip hip.